Việt Nam là chưa hết Tết cho nên là chưa hết Tết đâu. chưa hết Tết đấy, Sinh viên thầy cho về Tết một một tháng, tuần khoảng nữa. 10 tháng 2 mới sang. Không, kể cả các bạn ở nhà, các bạn ở nhà mà thường hay tham dự, các bạn cũng vẫn chưa hết Tết đâu, cho nên là Đúng rồi. hôm nay không không đông các bạn tham dự được. Ok, thì có gì thì anh em mình sẽ trao đổi nhiều hơn nữa về mặt cuộc sống và mọi thứ, nhưng mà giờ chắc cứ để Hà bắt đầu trình bày cái bài seminar của Hà bằng tiếng Anh nhỉ, tiếng Anh để Ok, có thể bằng tiếng Anh. mọi người có thể nghe lại ấy. Có những người nghe tiếng Việt kém lắm. À, thì có cái bạn bạn Thanh Thoảng có muốn nói. Dạ không, bạn chỉ nhấn là bạn sao bị dừng lại vậy ta? Bạn nhấn là bạn không sử dụng bật mic với bật webcam. Dạ. Ok, thế thì trên tinh thần là đã trao đổi với em Cương với Hà rồi, là Hà sẽ có khi là giới thiệu nhanh về mình một tí nhỉ. Sau đấy sẽ giới thiệu về khoa học, cũng chỉ giới thiệu những cái đơn giản nhất thôi, chứ cái khó là anh em không hiểu đâu. Thế thì là cái gì dễ dễ thì nói cho anh em nghe một tí để anh em chiêm ngưỡng, nhất là cái Ekman Trần profile đấy, có tên Trần đấy mọi người, rất là vinh dự. Thế thì ok. Thì So, em có một số các cái slide cũ đấy thì em hơi ghép lại một chút, thì có thể nó hơi chuyên sâu một tí nhưng mà em sẽ cố gắng nói dễ hiểu nhất nhá. Thế bắt đầu em ok. share cái screen nhá. Dạ. Mọi người có nhìn thấy cái screen của chị không? Dạ có chị ạ. Yes. So, Khi mở cái presentation. Ok, đúng rồi đúng không? Được rồi đúng không? Ok. Làm như nào để bỏ cái này đi nhỉ? Làm như nào để bỏ cái bar này đi nhỉ? Cái nào chị giờ em đâu có thấy gì đâu nhỉ? Em thấy nó hiện ra tốt lắm, một cái presentation không có cái gì trên đấy cả. Chị thấy nó bị che hình của chị. Chị không nhìn thấy chị ghi cái gì ở trên. Alo. ở bên này mọi người nhìn thấy full screen của Hà đấy, mọi Thôi thứ rất không ok. sao, không sao. Ok. Mình giới thiệu qua về bản thân nhá, là mình như anh Điệp nói rồi đấy, là mình tốt nghiệp đại học năm 2000 và 2001 thì là mình đi học master đấy. Ngày xưa là DOA, bây giờ là gọi là master ở bên Giang Sông, ở vùng miền đông của nước Pháp, ở Université de Franche-Comté. Xong rồi đến 2004 là mình bảo vệ tiến sĩ cũng là ở trường này, và thực ra là mình làm ở hai trường cùng một lúc, là mà cùng cùng gần nhau là Université de Franche-Comté và Université de Bourgogne. Xong từ 2004 đến 2007 là mình làm 3 năm postdoc ở giữa trường 11 đấy, là Orsay và Paris, Paris 6, ngày xưa gọi là Université Pierre Marie Curie. 2007 thì mình bắt đầu làm chargé de recherche ở CNRS, ở labo là một cái lab tên là LISA. Cái lab đấy phụ thuộc vào hai trường là Paris S Créteil và Paris Diderot. Đến 2011 thì là mình bảo vệ habilitation đúng không? Và 2016 thì là mình chuyển từ lab LISA sang cái lab mới này là lab LMD. Thì cái lab này có ba cái site khác nhau, là École Polytechnique, Sorbonne Université, mà ngày xưa là Paris 6 đấy, và sư phạm Paris. Đến năm 2019 thì là mình thi đậu cái concours để lên làm Directrice de recherche. Đây thì mình có để mấy cái keywords của cái phim của mình ấy, là molecular physics, molecular spectroscopy, infrared absorption emission, molecular collisions, absorption line shape, radiative transfer, atmospheric remote sensing, and so on. Năm 2010 mình có một thời gian mình làm invited researcher ở Tsukuba ở bên Đúng rồi, thành phố Tsukuba, cái viện này nó cũng gần ở chỗ viện em. Thế à? Vâng. Rất là thích, và mình rất là thích cái thời gian ở bên Nhật. Mình có tham dự, mình có được tham gia để giảng dạy
nhưng mà được tham gia rất là ít, tại vì mình là người của CNRS cho nên là không được dạy nhiều. Thì mình có dạy độ khoảng 30 chưa đến 30 giờ một năm. Mình tham gia dạy trong 3 cái master, hai cái ở bên Pháp, một cái của trường Sorbonne U và một cái của trường Paris S. Thì từ ngày chuyển đi là mình không được dạy ở trường Paris S nữa. Và từ năm 2015 thì là mình được tham gia giảng dạy ở trường USTH ở cái Master Space. Rồi, đấy là giới thiệu về bản thân. Xong bây giờ đến giới thiệu về cái lab mới chỗ mình làm là cái Laboratoire de Météorologie Dynamique. Thì là cái lab này thì được thành lập từ rất là lâu, cách đây là hơn 50 năm rồi, là một cái lab khá nổi tiếng về về nghiên cứu về khí quyển và nghiên cứu về climate. Thì đấy, như mình nói là nó được nằm trên 3 cái site ở xung quanh Paris và trong Paris. Có độ khoảng 200 người ở trong cái lab của mình và độ khoảng 80 người là có permanent position, còn đâu là PhD students hay là postdoc students. Ok. Đây cho mình giới thiệu mấy cái site của mấy cái trường mà cái lab mình có mặt. Đây là chắc là nhiều người biết, thì là đây là trường Paris 6, bây giờ gọi là Sorbonne Université. Đây là trước cửa vào của trường Paris 6 ở ngay giữa quận 5, đúng không? Cho nên là làm việc ở đây rất là thích. Nếu mà chán thì đi ra ngoài đi shopping hay là đi cinema cũng rất là thoải mái. Một cái site thứ hai là trường sư phạm Paris, cũng ở trong quận 5, cũng ngay gần cái chỗ Place de Richelieu đấy, đúng không? Thì cũng rất là gần trung tâm. Cái site thứ ba là nó hơi xa và hơi xấu một tí, thì nó là ở École Polytechnique ở Palaiso. Đấy thì lab mình có độ khoảng 100 người ở Palaiso, còn đâu độ khoảng 5-60 người là ở Richelieu, Sorbonne U, và 450 người là ở sư phạm Paris. Mình thì có hai cái bureau đấy, gọi hai cái office, một cái ở Palaiso và một cái ở Sorbonne U. Đây là mấy cái teams mà cái lab của mình hiện tại ấy, đang nghiên cứu, thì có rất là nhiều cái teams khác nhau, mọi người làm về ứng dụng cũng khá là nhiều. Mọi người có thể nhìn thấy là có Dynamic Atmospheric Processes for Earth and Planetary Atmospheres. Xong sau đấy thì có Interaction Surface Atmosphere, có rất là nhiều về atmosphere, và có cả Societal Impacts nữa. Và cái lab đấy thì là lab của mình đấy là chia làm 6 nhóm. Thì đây các cái tên của các cái nhóm đây. Và mình làm việc ở trong cái nhóm đầu tiên là nhóm ABCT, là Atmosphere, Biosphere et Climatologie. Đấy, mình nói bằng tiếng Pháp. Thì trong cái nhóm này thì đây là cái nhóm mà chuyên nghiên cứu về khí quyển và cái gọi là atmospheric compositions của khí quyển. Thì là cái nhóm của mình ấy là nó có quan hệ trực tiếp với lại các cái gọi là gì nhỉ, atmospheric observations, tức là các cái satellite project hay là gì đấy, thì là nhóm mình có thể tham gia từ đầu đến cuối. Thì như này nha, thì là bây giờ mình có thể gọi là một cái atmospheric remote sensing hay atmospheric observation, thì nó chia làm 3 cái levels, có ba cái product, 3 levels. Thì cái đầu tiên là observation, tức là cái gì mà cái satellite nó đo được chẳng hạn, thì là cái lab của mình sẽ tham gia vào cái phần thiết kế cái instrument, thiết kế cái space missions. Và đến phần thứ hai là cái level product level 2 ấy, thì là
cái geophysical variables. Thì muốn có cái này thì từ cái observation mình phải có cái gọi là cái inversion procedure và sử dụng radiative transfer calculations. Thì trong đấy mình cần những cái data về spectroscopy. Thì đấy là cái level thứ hai. Còn cái level cuối cùng ấy mà mình cái level final product của cái mission thì thường là cái scientific interpretation. Thì cái nhóm mình cũng có tham gia, và bản thân mình ấy thì là tham gia làm về cái phần này, tức là molecular spectroscopy used in radiative transfer and inversion. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nói bằng tiếng Anh hoàn toàn nhá, để cho nó trôi chảy hơn một tí. Okay, so here you have some introduction. So as I said before, from the measurements, from measurement by satellite, balloon, or ground-based measurements, we can deduce different properties of the atmosphere, such as the pressure, the temperature profile, the molecule mole fraction profile in the atmosphere, the cloud altitude, aerosol, and so on. Okay, and from that we need to have a very accurate radiative transfer model, in which you will compare the measurements with the calculated spectrum in order to deduce on these properties. Okay, and then in the radiative transfer model, you need to have all the characteristic of the molecules which absorb in the atmosphere. Okay, so the different data needed for the radiative transfer for each absorption lines is the line position, line intensity, and the spectrum shape. And I am working on the spectrum shape, so on this parameter. Okay, which is due to the collisional effects on the spectrum shape. Mình rất là bực mình tại mình không nhìn thấy cái gì mình ghi ở trên này. So here you have a small introduction about different kind of atmospheric observations. You have an in situ measurements in which you measured only a small part of the atmosphere. Okay, so you can use a ground-based measurement, balloon or airplane measurements. Okay, you measured only a small part of the atmosphere. And the second kind of atmospheric observation is remote measurements. Okay, so in this case, you in general you measured how to say the integrated profile in the atmosphere. So you can measure a large part of the atmosphere. Okay, and for this case we generally use Fourier transform spectrometers, and then we collect the atmospheric emission or transmitted solar radiation. And here you have a different type of measurements, of configurations. Here you have a nadir measurement. So in this case, the satellite will look directly at the surface. Okay, so we can see that the satellite is perpendicular with the surface of the Earth. And here you have zenith measurements in which you use a ground-based instrument in order to look at the sun, for example. Okay, and the third case is a limb measurement in which you observe the atmosphere from the satellite, and the how to say, the line of sight is tangent here in this case with the atmosphere. Okay, here you have an example of limb measurements. So here these figures are from the 8th
satellite, which is the atmospheric chemistry experiment satellite. So this satellite measured the solar occultation in limb, in the limb view. Okay, so here you have the spectra obtained at different altitude. Okay, so when you change the altitude, you have one spectrum. So you can see that at 12 kilometers you have this kind of spectrum, and at very high altitude, about 80 kilometers here, you have this kind of spectrum. So you can see that, and this depends, the spectrum of course depend on the spectral range. So here you have in this spectral range you have absorption by methane and by HCl, I think so. So you can see that the spectra that you measured at low altitude is very different from what you can measure at high altitude, right? At low altitude, you have many lines. So each line corresponds to an infrared absorption. Okay, so at low altitude, you have many lines, and at high altitude, you have a few lines. Okay. Here you have another example of atmospheric observation. This is a spectrum measured by the IMG satellite, infrared measurement of greenhouse gases. So it's a Japanese satellite, I think so. Here you have the spectrum. So this spectrum is measured by the satellite using the nadir view. So we can see that the satellite observed directly at the surface of the Earth. Okay. So what is measured by the satellite is the transmitted spectra integrate over all the altitude of the atmosphere. Okay, so here you have only one spectrum for all the altitudes. Okay, so this is the measured spectrum, and if we use the spectroscopic data of the different molecules we absorb in this spectral region, you can calculate the different contributions, okay, of the different molecules. Here you have the contribution of H2O, you can have a contribution of CO2, N2O, methane, and so on and so on, okay? And then when you sum over all these contributions, you have the total calculated spectrum, and then you compare the calculated spectrum with the measurements. You can deduce, for example, the concentration of CO2, okay? You can deduce the concentration of CH4, you can deduce many other atmospheric properties. So that's the principle of the inversion method. Optical thickness and spectral profile. Mình rất là sorry mọi người, tại vì mình làm có thể hơi sâu một chút. Hay lắm chị Hà. Chị cứ nói sau không sao đâu. Cái này liên quan đến em, có thể hai chị mình hợp tác được. Ok. Thế hay lắm chị ạ, em cũng thấy rất là hay. Cảm ơn mọi người nha, mình thôi kệ nhá, cứ nói đi. Okay, so if you want to compute these different contributions, okay, so what we compute in reality is indeed the optical thickness along the line of sight. So what we are doing, in fact, you have the atmosphere, okay? What we are doing is we divided the atmosphere into different layers. Okay, and we assume that for each layer of very thin, very small thickness, okay, we assume that the pressure, the temperature, the molecular concentrations are the same, okay, in the layer. Okay, so that's why we have this is the main method
to calculate it, to make a radiative transfer calculation in the atmosphere. Okay, so for each layer, we will compute the optical thickness, okay, along the line of sight. And this optical thickness is given by this equation. So this is very simple. What we are doing is we sum over all the molecules which absorb in the layer. So the index is I, okay? And for each molecule, we will sum over all the lines of this molecule. So the index is a J here, okay? And this is the line of sight. We integrate over the line of sight, okay? This parameter, the K parameter here is indeed the intensity, the integrated intensity of the line J of the molecule I, which absorb, okay, in my layer. And here the free function, okay, is the profile of this line J, okay? And this free function, so this profile or this line shape depends on the pressure of my layer, on the temperature of my layer, and also on the concentrations of my molecule, okay? And this Ni here is the density number, okay, of the species I, okay? So I can compute this optical thickness if I know the integrated intensity of each line, of each molecules, okay? If I know the line shape, and if I know the density number, right? And then I will compare this computed optical thickness with what I measured, and then I can deduce, for example, this number density, okay? So now I will focus on this parameter phi, okay? So phi is the spectral profile of the transition G given by this equation, okay? So phi is defined by this equation, which C is a dipole autocorrelation function. So if you have dipole, the dipole can absorb light, right? Can absorb the photon, and then this is related to my line shape or line spectral profile. So in basic spectroscopy, the spectral profile is described by a Voigt profile. Okay. So what is the Voigt profile? So the Voigt profile takes in fact into account two main effects. The first one is the Doppler effect, okay, because you know that at a given temperature the molecule will move, right? So if it moves, you have a Doppler effect, and this Voigt profile takes into account this thermal motion of the molecules, okay, which is a Doppler effect. And the second effect is the Lorentzian effect, or the collisional effect, which is due to the collision between the different molecules, okay? So if you have collisions between different molecules, these collisions will change the lifetime of the molecules in different levels, okay? So it will change the shape of the line because of the lifetime change. You have the Heisenberg theory, so lifetime change, the line will be broadened, okay? So what happens? So the collisions will induce a loss and a dephasing of the coherence, and then the autocorrelation functions will be dephased and damped by successive collisions. And in the Lorentz theory, this autocorrelation function of the dipole will be written by this equation. So this is kind of exponential decay, okay, of the dipole autocorrelation function. And here you have two parameters. You can see that here you have two parameters, so gamma and delta. So gamma is related to the sum of what happened in the lower and upper states of the transition, and delta related to the difference of what happens in lower and upper states.
And gamma, so gamma is the broadening coefficient. So it is the width of the transition induced by collision. Okay, so this width is all the more important that interactions are strong and at long distance. And interactions are efficient. Okay, so if you have closely spaced levels, okay, so you have more important interactions. And collisions are frequent. You can imagine that if the pressure is higher, the density is higher, so you have more collisions, so the broadening will be bigger. Okay. Here I will show you a very short application of what we are doing. The relation between line shape, line profile, modeling, and remote sensing of greenhouse gases from space. Here you have an example of the GOSAT satellite. So GOSAT means greenhouse gases observation satellite. It is a Japanese satellite. So it looked at the atmosphere, okay. In the nadir view, you can see that it measured. So here you have the sun, you have the sunlight, which goes to the atmosphere, to the Earth surface, which is reflected, okay, before detected by the satellite. So we can see that we measured indeed the vertical, the integrated vertical profile of the atmosphere. Okay, you cannot measure the different altitude separately. Okay, you measured simultaneously the whole column of the atmosphere. So right now we have many satellite projects like this. You have this GOSAT, you have a GOSAT 2 and GOSAT 3. GOSAT 3 is in project. You have the NASA missions, which is OCO, Orbiting Carbon Observatory. OCO2 and OCO3 is also in project. You have a French project, which is the microcap satellite. So microcap is a CNRS project, which and you have the European project carbon satellite. On this project, the objective of on this project, you also have a Chinese project. No, I think that the satellite is already in orbit. You have the Chinese, which is a TenSat. So on this project, on the satellite project, are aiming at the monitoring of the greenhouse gases from space. So the aim of on this satellite is to measure the amount of greenhouse gases, of the two most important greenhouse gases, which are CO2 and methane. Okay, CO2 and CH4. So the objective is indeed to be able to determine the sinks and the sources of these greenhouse gases from space. Okay, so the sinks and the sources, for example, for the case of CO2, the sink and the sources of CO2 are mainly, okay, not only, but mainly due to human activities, okay? And if you have a sink and a source of CO2, what will be changed in the CO2 concentration is only at the first layer of the atmosphere. Okay, the change is only at the surface and at the first kilometers
in the atmosphere. Okay, but this satellite measured, as you can see, the total column of the atmosphere. Okay, so if we want to know if there is a sink or source of CO2 at the surface, we need to have a very high accuracy, okay, of the determined total column of CO2. Okay, so that's what I said here. So in order to be able to detect any sinks and source for CO2, we need an accuracy of 1 ppm for the CO2 concentration, which means that we need an accuracy of about 0.3% of CO2 of the retrieved CO2 concentration. Okay, so if we want to have this kind of accuracy, we need to know with very high accuracy, very high precision, the spectroscopic data of CO2. Okay, and it's and the temperature and pressure dependence. Okay, then we need to have a very precise modeling of the spectrum shapes. Okay. So here you have some example. Here you have some example of the measured spectra. So this is the 11.1. Okay, as I said before, this is the 11.1 product. Here you have the GOSAT measured spectra in 3 band. Okay, I forget to say something before. Okay, on these satellites, use 3 different spectral versions at 1.6, 2.1, and 0.76 micrometers. Okay, so there are 3 different bands which are used by this satellite. Okay, and at 1.6 and 2.1, we have 2 absorption bands of CO2. We have a weak band of CO2 at 1.6 and a strong band of CO2 at 2.1 micrometers. Okay, and this spectral region 1.76 micrometer is used because oxygen absorbs in this spectral region. Okay, why we are using this? Because we know that the oxygen concentration in the atmosphere, we know with accuracy, okay, the concentration of oxygen in the atmosphere, and we also know with accuracy its distribution. Okay, so this band is used in order to calibrate the mass or the surface pressure. Okay, at each measurement, we need to know with accuracy the surface pressure. So this surface pressure, we cannot use a sensor to measure the surface pressure at any point of the Earth. Okay, so that's why we use this O2A band, and we deduce the surface pressure from the spectrum measured in this O2A band. Okay, so remember that we have 3 different absorption bands used by this satellite. Okay, so you can see here this A band. Here the unit is in wave number centimeter-1, which can relate it to the wavelength, right? So this is the O2A band. I think that the different color should be for different locations. Okay, you can see here you have the blue line is for Pacific Ocean, red line is for Sahara Desert, and with Siberia for the green line. Okay, so you can see here an example of what is measured by the satellite in the A band. Okay, in the region where oxygen absorbs. Here you have the weak band of CO2. Here you have a CO2. This is the 1.6 micrometer
band. Okay, as I said before, this is the weak band of CO2. And here you have the strong band of CO2 at 2.1 micrometers. Okay, you can see that here the transmission is very close to 1, right? It's very close to the baseline. It's not normalized here, so it is not close to 1. It's very close to the baseline. You can see that here the absorption is very small, but here the absorption is much bigger. Okay, so here you have the strong band of CO2, and here you have the weak band of CO2. Okay, and so what we were doing is that before processing the satellite data, we use a ground-based atmospheric measurement in order to validate the spectroscopic data. Okay, so what is a ground-based measurement? So ground-based measurement, sorry, I don't have any figure here. Ground-based, so we use different ground-based observations. So these observations consist of a Fourier transform spectrometers, okay, at different locations. For example, at Jussieu, in Paris, we have one of these ground-based observation. So this is the Fourier transform spectrometers. This measure directly the solar occultation absorption spectrum. Okay, so the difference with the satellite is that we measured from the surface. Okay, so we only have one path. Okay, if you measured by satellite, you have this line of sign. Okay, so you need to integrate twice the atmosphere. Okay, from the sun to the surface and from the surface up to the satellite. Okay, so if you observe the sun from the surface, you have half of the optical path only. Okay, but the advantage of ground-based measurement is that we know with very high accuracy the temperature profile, the surface pressure, and so on and so on. Okay, and in general, Fourier transform spectrometers used in ground-based measurement are with very much higher resolution, because if you want to have a high resolution, you need to have a very big spectrometer, and big spectrometer is very expensive for satellite. Okay, so that's why we use ground-based measurement for validation of satellite data and of spectroscopic inputs. Okay, before being used by satellite. So these are ground-based measurements measured exactly in the same 3 spectral region. Okay, here you have the weak band of CO2, and here you have the strong band of CO2. Okay, and we measured also the O2A band. So here I show you a measured spectrum in the strong band of CO2, so at 2.1 micrometers at about 5,000 wave numbers. Okay, in red, in black you have the observation. In red you have the fitted spectrum. So in this fitted spectrum, what I was doing is I use the spectroscopic data, so line position, the integrated line intensity from databases. Okay, you have many databases in which you have all these parameters available, okay, for different pressure and temperature. And I use the Voigt profile. Okay, so the Voigt profiles I said before, which take into account the Doppler effect and the collisional effect through the Lorentz
profile. Okay. And then these data are used in my radiative transfer model. I fit the observed spectrum and I get here the total CO2 column. Okay, so this is the concentration of CO2, but integrate over the vertical profile over the whole atmosphere. Okay. From the sun up to the surface. Here you have the time of the measurement, so which means that each point here corresponds to one measurement. Okay, so this is the universal time. So here you have a measurement early in the morning. Here you have a measurement at midday, and here you have a measurement in the evening. Okay. So you can see that first, we have a very strong time dependence of the concentration of the retrieved concentration of CO2, which cannot be true because we know that the concentration of CO2, the daily change of the CO2 concentration cannot be like this. Okay, it is almost constant. So that is what we obtain from this strong band of CO2. And then if we use the weak band, the measurement obtained at the weak band of CO2, I did exactly the same thing. Okay, I use the spectroscopic data, I use the Voigt profile, and then I fit the CO2, I fit the measurement in order to obtain the CO2 concentration. That's why that's what I obtain, okay, for the weak band. So we can see that there is a big difference between the product obtained from the weak band and from the strong band of CO2. Yes. May I have a question here? Yes. So you consider the overtone band of CO2 at 2.1 micron and also 1.6 micron. Yeah. That's also very strong. I think this is the first at 4.2 micron. That's around 3900 Weber number. Why didn't choose that range of CO2? There are many other bands. There are many other bands of CO2, but these two bands are chosen because there are almost no interferences, absorptions. Here you have no absorption by H2O, for example. Okay, H2O absorb anywhere in the spectrum, in all the spectrum range. So it is very difficult to choose the right one, which is not affected by absorption by H2O. Okay, because the absorption by H2O is very strong. And when you have this, it's very difficult to remove all the absorption due to H2O. Thank you. That is the main thing. The second thing is that we choose, these are two bands, a weak band and a strong band are chosen because this strong band is more sensitive to the surface, and this weak band is more sensitive at the high altitude of the atmosphere. Also another question. Thank you very much, Jiha. Yeah, because we have really like temperature difference, right? Depending on the altitude, also pressure, and also concentration of the CO2 and also other gases. And by this measurements, we see it's integrated all spectrum from along the altitude of the atmosphere. Right. Yeah. So how do you determine this? In which altitude that you measure, or you integrated all the spectrum from all CO2 along the altitude of the atmosphere? So one spectrum, an unique spectrum is already something which is integrated over the whole on the altitude, right? So what you can deduce from this spectrum is the whole column of CO2. You cannot distinguish the CO2 concentration at different altitudes. That is one of the
the drawback of this method, Okay, of thanks. this And then nadir view measurement. Thanks. And then the light width that you of the CO2, for example, you measure, is it also integrated from the whole altitude, right? From the satellite to the ground of this? The line width, you mean the line width of the Yes. CO2 lines? Yes. No, so that is what I showed before. So in this, okay, so if we want to compute the corresponding spectrum, we have to integrate it over on the altitude, okay, over on the layers of the atmosphere, if you want. And so for each layer, we need to know the line width of CO2 line for each layer. Okay. Okay. Yeah, that's interesting. Yeah. Jiha, may I follow a question? Yeah. Okay, so the line width of each molecule will change, Right. right, along the altitude. Yes. So if I saw in the satellite, the distance from satellite to the Earth's surface is around 666 kilometers. It means that the pressure and the temperature will change along the altitude. Right. The line width of each molecule, for example, CO2 or oxygen, it will be broader compared to if we only consider each layer. Okay, yeah. So what is the question? The question is how can we decrease and how much is influenced by the distance from satellite to the Earth? So in general, what in these radiative transfer calculation, we need to know the temperature and the pressure profiles. Yeah. Okay. So if we, in general, the temperature profile is given by some analysis, some forecast analysis, and it is some input in the calculation. And if we know the surface pressure, we can deduce, okay, the pressure at any altitude of the atmosphere. If we know the surface pressure and if we know the temperature profile. And in general, the CO2 line width or any molecule or the line width of any other molecules is measured independently or calculated independently for different pressure and temperature. And so the temperature and pressure dependence of the line width is something that we know before. So this is an input in the model. Okay. Yeah. Okay. Yeah, I understand. Thank you, Chi. Thank you, Chi. Right. Alors, so yeah, so you can see that we have a big difference between the CO2 total CO2 concentration, total amount of CO2 in the obtained in the weak band and obtained in the strong band. Okay, and the same thing is observed for the O2A band at 76 micrometers. You also have here the observation, the fitted spectrum, and then here you have the residuals. And here, what we obtain here is the O2 concentration retrieved from fit of this measurement. Okay, so again, it's versus the universal time. So the time is the MS indeed. Okay. Here at the meter you have the sun is at zenith. Okay, so you have the optical path is here at this position of the sun. The optical path, the absorption optical path is the smallest. Okay, and here early in the morning or in the evening you have a maximum optical path absorption. Okay, because the sun is very the sun is the zenith angle is very
the zenith angle is very small. Okay, so you have a maximum optical path absorption here. So you can see that for oxygen, we also have a very something which depends on the time of the measurement or on the mass. Okay, at midday you have this quantity of oxygen concentration, and in the evening and in the morning you have this quantity of O2 concentration, which is completely wrong, because we know that the O2 concentration in the atmosphere is constant. Okay, and again, if we use another band which is measured simultaneously by ground-based measurement, which contain O2 absorption. So this is another band of O2. Okay, this is at about 8,000 wave number here, and we deduce the O2 concentration from this band. We have something which is completely different of this. Okay, so there were many discussion of why we have this kind of results, which are completely wrong. So there are different assumptions, but the final conclusion is that the spectroscopy, there are some inconsistencies of the spectroscopic data between the different bands. So we know that these are two bands, exactly like the two bands of CO2 are measured simultaneously by the Fourier transform spectrometer. Okay, so if we have consistent spectroscopic, consistent and accurate spectroscopic parameter, we should have exactly the same concentration, retrieved concentration of CO2 and of oxygen. Okay, so that's why we were working on the spectroscopic of CO2 and oxygen in this region, and we see that there are an important effect which were not taken into account by the Voigt profile, and which were not taken into account by on the radiative transfer models. This effect called line mixing effect. So what is the line mixing effect? So this is a principle of this line mixing effect. So when you have two closely spaced lines, for example, as what you can see here on this figure, my transition, my first line, okay, at the initial state here, okay, can absorb a photon to go to this final state. Okay, so here you have the first line. Okay, but due to collision, this molecule can relax from this. Due to collision, this molecule can go from this initial level to this neighboring level. Okay, and then absorb a photon to go to this final level, and again relax from this level to this level. Okay, so there are two different ways for my molecule to go from this initial level to this final level. Okay, by directly absorbing a photon, or by collision, absorbing a photon and collision. Okay, so this means that there are transfer of populations between the different levels. Okay, and if you have transfer of populations, you have a transfer of intensity. Okay, so the lines cannot be described by the Voigt profile anymore, and you have to take you need to take into account the collisional, these transfer of intensity or transfer of populations. Okay, so this is called the line mixing effect. And here in the first figure here, you have an example of what happens when you have a line mixing for a laboratory measured spectrum. So here you have
in black points, you have the transmission spectrum measured at this temperature and at this pressure of CH4 diluted in N2. So this is the R6 manifold of the 2' band of CH4. Okay, so in the black points, you have the measured spectrum. Okay, and here in these sticks, these sticks represent indeed the different lines. Okay, so in the black points, you have the spectrum. This spectrum indeed contains 6 transitions. Okay, here you have the transition. And then if I take the spectroscopic data, line position, line intensity, line width, and line shift, and the Voigt profile, okay, to compute this spectrum at exactly the same pressure and temperature, I will obtain the red curve here. Okay, so we can see that we have some difference. Okay, you have here some differences between the calculation and the measurement. You have a large difference at the peak of the absorption lines here. Okay, at the minimum transmission or at the maximum absorption, if you want, and you have some difference at the wings region. Okay, because indeed line mixing between these lines, okay, induce transfer of intensity from the wings to the center of this group of line, and the Voigt profile cannot describe any more accurately anymore the measurement. Okay, so we developed different kind of model in laboratories in order to take into account this effect. So that's the one important part of my work. And once having this model, we I skip this slide. We validate the model with laboratory measurement first. Okay, in order to be sure that if we know exactly the pressure, temperature, concentration conditions, we can correctly model the measurements. Okay, before using this in radiative transfer calculations. So here you have some validation of our models with the measurement. So here it's for CO2, here it's for oxygen, the A band, and here you have the strong band of CO2. Our measurement was at very high pressure. You can see that it's up to 100 atmosphere, so bars. In black here you have the measurement, in red you have the calculation which takes into account line mixing, and in the blue line you have the calculation with the Voigt profile. So you can see that the Voigt profile significantly underestimated the absorption in the center and overestimated absorption in the wings. Okay, why when you take into account line mixing effect, you have a very good agreement between measurement and calculation, both for CO2 and for oxygen. And here I want to show you this setup, which is a very simple setup. So it is a Fourier transform spectrometers. I am not experimentalist, but I can use this. So it's to tell that it's very simple. So here you have the Fourier transform spectrometers, and here you have the different detector. Here you have the most important thing, which is the absorption cell here. So the particularity of this absorption cell is that the pressure inside this absorption cell can reach up to 200 bars. So when I raise the pressure, I raise
collision effects, right? So we can write the effect of line mixing, and then it is easier for us to test the model, because the effect is much stronger, so it's easier to test the model. And another point is that since the optical path that we can have in the laboratory is quite small, okay, it is 2 meters, and the optical path that we can have in the atmosphere is much longer. So that's why we need to change another parameter, which is the concentration or the absorption or the pressure, okay, in order to increase the effect. Okay, so once the model is validated, we will use it to compute the absorption, the atmospheric spectra. So that's what you have here. This is the same spectrum that I showed before in the O2A band. Here you have the measurement. Here you have the fit residual obtained when you use the Voigt profile, and here you have the same thing, but if the line mixing effect taken into account. Okay, so you can see that now the residual is significantly improved. Here you have the O2 concentration retrieved from this fit. In the blue points, you have the result obtained when we use the Voigt profile. Okay, so that's what I showed before, something which strongly depends on the time of the measurement. And the black points are what we obtain using the 1.27 band, so the weak band of oxygen. So that's what I showed before. This band, okay, this weak band of O2. And finally, if we use this A band, but taking into account line mixing, we obtain the red curve. Okay, so we can see that we significantly improve the consistency between the two bands, and the O2 concentration now only slightly depends on the time of the measurement. Okay, and we obtain exactly the same conclusion for CO2. Okay, here you have the fit residual. When line mixing is taken into account, this is without line mixing, and here with line mixing taken into account for the CO2 concentration for the strong band, and in the black point are CO2 concentration with the weak band. Okay, so again we improve the consistency between the two bands of CO2. So that's it for this application. Yeah, I wanted to say that our spectroscopic models can be used not only for the Earth atmosphere study, but also for the planetary atmosphere studies. For example, here for the case of the atmosphere of Jupiter, which measured this spectral region in the new 4-band of CH4. So using our model significantly improve the agreement between the measurement and the simulation. That is the first part. Chắc là chị dừng lại thôi nhỉ? Alo, anh Điệp ơi. Dạ, em thấy hay quá. Chị Hà cho em hỏi một câu hỏi được không chị Hà? Yes. Trong cái ảnh mà chị show ra thì có một cái phổ, có rất là nhiều cái phổ của oxygen hoặc là CO2 á, đó là phổ từ thực nghiệm đúng không chị? Chẳng hạn như cái phổ ở trên là từ thực nghiệm à? Right. Thế thì từ cái phổ thực nghiệm này xong rồi là để mà xác định được cái nồng độ của CO2 thì chị dựa vào cái công thức mà chị đưa ra về optical thickness đúng không? Right. Cái công thức optical thickness đó thì em hiểu thì nó có cái K là để xác định nồng độ đúng không chị? No, K K là integrated intensity. Đúng
over integrated intensity thì nếu mà từ cái phổ thực nghiệm mà mình xác định cái K đó thì mình chỉ lấy integrated intensity của nó thôi, thì nó đâu có liên quan gì đến cái fit nhỉ? Cái fit thì chị chỉ dùng cho cái model của chị thôi đúng không? Chứ còn nếu mà dữ liệu thực nghiệm mà mình thu được á, thì nếu mà mình lấy cái integrated intensity mình thay vào trong cái công thức đó và mình tính ra concentration thì có phải so here you have, so in this equation here you have the density number, okay, which is related to the concentration, right? Yeah. And this is the integrated intensity, okay, per density number. Yeah. Per density number. So this quantity is somehow independent of this quantity. Okay, so this is an input of the calculation, and the model is describing this term phi. Okay, so what I was showing is that when you change phi, so this is one-way constant. Okay, K is some input parameter taken from spectroscopic database. Okay, and if we change this phi, we change this N quantity. Okay, yeah. Okay. Okay, then I understand. Okay, so this is the combination between simulation and also the experimental data. Yeah. Okay, yeah. Thank you, chị. Anh nói thì tức là bởi vì là có khi mọi người cũng có cái giới hạn ngày hôm nay ấy, nếu mà Hà thấy phần file nó dài quá thì có thể mình sẽ dừng lại ở cái phần 1 này cũng được. Để mọi người có thời gian trao đổi nhiều hơn thôi. Dành thời gian để trao đổi cũng được. Thế tùy mọi người. Thế hôm nay mình đã giới thiệu được một phần rồi. Thế còn phần sau thì có khi để lần Nhưng sau. mà cái phần 1 này là đã tương ứng với lại cái Ekman-Trần profile chưa nhỉ? Chưa. Chưa. Chưa đến phần quan trọng. Thực ra thì cũng phần này nó nhiều ứng dụng hơn ấy, cho nên là thường kể cái phần này thì mọi người nghe dễ hiểu hơn. Nhưng mà cái model mà Hà vừa trình bày đấy chính là cũng là dẫn đến cái Ekman-Trần profile rồi đúng không? Không, nó cũng không liên quan mấy. Yeah. Từ cái Voigt em sửa, em có cái model mới để đúng rồi. để optimize, để sửa chữa cái size của Voigt thì cũng chưa đến Trần profile à? Tưởng là đấy là Trần. Anh nói đúng rồi đấy. Thực ra là bây giờ là thay vì sử dụng cái model này, model Voigt cho cái hàm phi này thì mình sẽ recommend là sử dụng cái Ekman-Trần. Okay, yes. So the collision and phase sure is very important. We should take into account into the fit thinker. Dạ. Cho mình hỏi cái chỗ mà để mà correct cái line mixing đấy, thì tức là mình phải biết được là trong cái đấy nó có những cái line nào đúng không? Xong rồi khi mà mình fit thì mình vẫn dùng cái Voigt profile xong rồi cộng lại với nhau. Hay là mình dùng không ạ, tức là thay vì mình dùng cái Voigt profile thì mình phải dùng một cái model hoàn toàn khác. Tức là cái Voigt profile nó là giống như là thường ấy, ở trong cái community spectroscopic molecular spectroscopy community của mình ấy, thì là thường là mình sẽ có mấy cái spectroscopic database, thì là trong đấy tất cả những cái line parameters nó được storage vào trong mấy cái đấy. Thì những cái đấy nó lại corresponding với cái Voigt profile. Thế mà khi mình sử dụng những cái spectroscopic parameters đấy với cả cái Voigt profile để làm cái calculation trong những cái trường hợp này thì nó không đúng nữa. Mình đi hơi xa với cả câu hỏi nhỉ. Tức là cái model mình hoàn toàn không sử dụng cái Voigt profile nữa, mình phải sử dụng một cái profile hoàn toàn khác. Tại vì đây này, thế thì ở đây có một cái công thức này rất là đâu rồi nhỉ? Đây có một cái công thức khá là đơn giản như thế này nhá. Tức là khi mà mình if we want to take into account line mixing, we have this kind of if you have the profile, the Voigt profile, right? You have to sum over on the considered line L, for example, okay? But now if we have line mixing, for each line L, you have to consider on the line K.
okay, which could be in interference with the line L, okay? So, and you have this, so each kind of matrix, if you want, when you don't have line mixing, you have only diagonal elements, okay? And when you have line mixing, you need to take into account so the off diagonal elements. So the calculation is much more complicated. Okay. Okay. Thế nhưng mà về mặt vật lý ấy, thì khi mà mình đo cái hai cái phổ với cái absorption của CO2 ở trên atmosphere, nó cùng là một CO2 nhưng mà hai band khác nhau và nó cho ra cái dữ liệu khác nhau, như thế thì mà mình dùng cái line profile khác nhau, dùng line profile thì nó ra được cái kết quả hợp lý hơn. Nhưng về mặt bản chất vật lý thì nó khác nhau cái gì thôi, bởi vì hai cái đấy là cùng một cái phân tử, đúng không? Nó chỉ khác ở cái band absorption band khác nhau thôi. Tại sao nó lại ra được như thế? Nó bản chất là cùng một cái phân tử nhá. Thế nhưng mà khi mà đâu mình có cái này đâu. Đây cái này là một cái khá là dễ này, để hiểu nhé. Đây là một cái so in the black in the pink, I don't know what is the color, in the pink line here, okay, in the middle line here you have the Voigt profile. This is the Voigt profile, and this Voigt profile is the convolution of the Gaussian profile, which is the red one, with the Lorentz profile, which is the blue one, okay? So you can see that the Doppler profile is much bigger, okay, much more intense than the Lorentz profile, but the Lorentz profile is much larger than the Doppler profile, okay? So at low altitude of the atmosphere, the Lorentz profile, we are much more sensitive to the collisions because the pressure is high, right? So the main profile to be used at low altitude is a collisional profile, or Lorentz profile in this case. And at high altitude, the profile to be used is a Doppler profile, okay, the red one, okay, because the pressure is very small. The main broadening effect is the Tran motion of the molecules, okay? So you can see that when you change the attitude, the sensitivity with different physical condition is different. So that's what you can see here. Mình đi hơi xa một tí nhưng mà mình sẽ cố gắng. At low altitude, right, you can see that the spectrum is saturated, okay? And what the information that you can get here is from the wings of the line, okay? And at high altitude, you can see that the lines are not saturated, and the information you can get here is from the whole line, especially this is the Doppler profile, if you want, because the pressure here is very small, okay? So you have the two band of CO2, so it's exactly the same molecule. They have exactly the same physical characteristic, but the strong band will be much more sensitive to low altitude, and the weak band will be much more sensitive at high altitude. That's why you don't have the same information. Tức là anh tham gia với câu hỏi của Thái, tức là thực ra là cái của Hà là vì bản chất vật lý các hiện tượng đo đạc được thì giống nhau, nhưng mà nếu mà dùng Voigt profile thì sẽ không giải thích được tại vì cái kết quả thử nghiệm đấy, nó bị nó sai, nó bị sai, cho nên bắt buộc phải optimize, phải thêm các cái tương tác khác nữa vào để có thể giải thích được đúng cái curve mà mình đo được ở thực nghiệm, đúng không? Cái đấy bản chất vật lý, hiện tượng vật lý thì vẫn như nhau, nhưng mà cái profile Voigt thì không tính đến những cái tương tác collision giữa các cái phân tử ở một số band. Nhưng mà chị
Chị Hà vừa giải thích thì đúng rồi. Thì bây giờ em hiểu là cái phần strong band nó bị ảnh hưởng bởi các cái tầng khác nhau, cái độ cao khác nhau thì ok, đúng không? Chắc là như thế. Cho em hỏi một tí nó có CO2 nó có hai cái band như thế thì cái band nào thì nó tương ứng với cái vibration nào của nó hả chị? Ví dụ như là stretching band hay là như thế nào ạ? Chị cũng không nhớ lắm. Cái này là hình như là cái này là ba cái string band cộng với lại một cái cái này hình như là new 1 cộng với lại ba new 3. Tức là hai cái này đều là vibrational bands hết, nhưng mà cái này là thấp hơn một chút và cái này là cao hơn một chút, cho nên là cái nó cái intensity của nó nhỏ hơn. Chị cũng không nhớ chính xác đâu. Dạ. Nó đều là nó đều là khá là cao đấy. Dạ. Chứ không phải là fundamental bands. Dạ. Cái này rất là interesting. Anh hỏi về cái phần thực nghiệm của Hà để mà valid cái lý thuyết mới ấy. Cái thực nghiệm đấy như em giải thích là tức là cái tube đấy nó bé, nó ngắn thì phải thay đổi nồng độ hay là thay đổi độ hấp thụ để nó tương ứng với cái độ dày của atmosphere, nhưng mà cái áp suất chẳng hạn đấy thì trên thực tế cái atmosphere, cái áp suất anh không hiểu là anh không biết lắm, nhưng mà cái áp suất nó có đến độ nhiều bar như trong thực nghiệm không? Không, áp suất của mình là ở dưới surface là nó tầm 1 bar thôi. Đấy, ở surface nó tầm 1 bar và nó giảm với các độ cao. Thế nhưng mà cái này thực ra là nói thế là cũng hơi sai một chút. Cái mà mục đích mà mình muốn có một cái sen mà cái áp suất nó có thể lớn, cái mục đích chính là để mình tăng cái effect, cái collisional effect để cho mình thấy rõ được cái collisional effect để mình có thể làm validation cho cái model nó được chính xác thôi. Tại mà khi mà nó nhỏ quá thì mình có khi nó ở trong sai số mình chả biết là có đúng hay không. Mình không thể mô hình hóa được cái atmosphere bằng những cái ống dài hơn như kiểu optical fiber gì đó, tức là tăng cái độ dài. Có một số các cái thí nghiệm bây giờ chắc là mọi người cũng biết về CNRS chẳng hạn, cavity ring down spectroscopy, thì là họ có một cái optical path nó tới hàng km thì là nó tới hàng km lận, thì là họ có thể measure được những cái absorption line mặc dù là nó cực kỳ là nhỏ, thế nhưng người ta vẫn có thể measure được tại vì cái optical path nó lên tới hàng km. Những cái đấy là giống như là optical hollow, nó rỗng ở giữa, xong rồi trong những cái đấy thì có thể bend được hay là nó là vẫn không phải theo như mình hiểu ấy thì là nó có hai cái gương, hai cái mirror rất là with very high reflectivity. Okay, so you have the photon which will make a different path between the two mirrors. Okay, so nó di chuyển nhiều đến mức mà cái total, cái final optical path của nó lên tới hàng km, tại vì cái reflectivity của cái mirror nó cái hai cái quá lớn. Nó giống như cái dạng kiểu cavity phát PO, nhưng mà chắc là cái incident angle nó không phải là bằng 0 đúng không? Nó phải lệch một tí. Cái đấy để thì có thể đo được. Vì anh làm cái cavity cho một lốp, anh để nhiều gương kiểu cái bàn anh có thể kéo dài được vài chục mét. Cavity ring down. Cavity ring down, đúng rồi, đương nhiên là cái angle lúc vào là nó không thể ấy rồi. Không thể bằng 0 được. Không thể bằng 0 rồi. Anh hỏi một câu hơi ngớ ngẩn nữa là thì bây giờ các cái đo ấy, thì mình khẳng định atmosphere thì có CO2 với lại oxygen với lại một số cái khí khác, thế nhưng mà cái đấy là phải được valid ở thực nghiệm trong phòng thí nghiệm trước mới biết được cái phổ đấy là cái phổ của CO2 hay là chắc chắn cái đấy là gọi là cái base của spectroscopy rồi, những cái đấy là gọi là cái well known rồi, không có vấn đề gì cả. Hầu như là biết ngay là chất gì. Ok, đúng rồi, hầu như là tất cả các cái khí mà có hấp thụ ở trong có phổ ở trong khí quyển là nghĩa là cái atmospheric composition là cái gì đấy là nó biết hết rồi, tức là mình biết hết rồi, chỉ có trừ khi là ví dụ như có một cái cháy rừng hay là có một cái gì đấy mình có một cái gọi là cái hiện tượng bất ngờ, tức là hiện tượng gì nhỉ, có một cái phenomenon nào đấy mới ấy, thì mình có thể phát hiện ra một cái nồng độ của một cái chất mới, một chất mới hoặc là một cái nồng độ bất thường của một cái chất nào đấy thôi, chứ còn bình thường ấy thì là tất cả các cái composition của atmosphere là it's something well known.
Thế trong các cái phép đo về phổ ở trong các cái máy spectrometer ở phòng thí nghiệm thì bao giờ phải có một cái reference. Thế trong chẳng hạn như đo bằng satellite là anh hiểu giống như là kiểu đo phản xạ hoặc là scattering. Thế còn nếu mà đo ở ground thì là đo kiểu emission, đo truyền qua. Thế thì mình có cần phải normalize, có cần phải biết là cái nguồn ánh sáng tới là cái bản chất là thế nào? Có, thì thường thường là mình dùng black body thôi, function thôi. Tất nhiên là đấy là một cách gọi là đơn giản nhất là black body function. Ví dụ như mình biết nhiệt độ của mặt trời là như thế nào thì cái Planck function nó phải như thế nào. Chứ cái satellite khi mình đặt ở trên hàng trăm km thế mình không đo trực tiếp nó để lấy làm reference được à? No. Tức là đo một cái là đo scattering phản xạ từ khí quyển từ mặt đất đi lên, và đo một cái trực tiếp từ mặt trời đi đến thì nó có chuẩn hơn không? Nó có chuẩn hơn không? Chắc em nghĩ chắc cũng có thể một cái đo trực tiếp thì như cái phổ reference, còn một cái nữa thì nó đi qua khí quyển thì nó bị hấp thụ thì cũng có thể là người ta sẽ làm như thế. Nó phụ thuộc vào cái độ cao của cái satellite như nào, nó phải cao và vượt quá toàn bộ khí quyển thì tất nhiên. Thường thường là cao, luôn luôn cao vượt quá toàn bộ khí quyển. Có thấy thì vượt cao rồi. Chị Hà cho em hỏi một câu là bởi vì em thấy cái này rất là hay, nhưng mà em lại làm về, như em thấy chị đo chủ yếu là đo phổ hấp thụ, phổ Fourier transform của các loại khí ở trong khí quyển á, mà như em làm về aerosol chẳng hạn như black carbon rồi này kia, thì có bao giờ chị hoặc là chị biết có nhóm nào người ta thử đo hấp thụ của cái black carbon không chị? Bởi vì cái phổ hấp thụ Fourier transform infrared luôn của black carbon thì đã nằm ở trong khoảng từ 3.000 cho đến 1.000 cm vũ trụ một. Chị nghĩ là có đấy. Ví dụ như là các cái band này thì luôn có thể có contribution của aerosol nữa, đúng không? Thế nhưng mà chị cũng không rõ là cái composition của aerosol ở trong cái vùng này với cả vùng này là như thế nào. Bây giờ ví dụ như là các cái satellite data mà mình muốn làm analysis mà chính xác nhất là mình phải take into account cái contribution của aerosol ở trong đó, mà đấy là một trong những phần nhức đầu nhất của bọn chị đấy. Tức là nhiều khi cái aerosol nó không được chính xác ấy. Cho em hỏi luôn là khi mà chị đo những cái này thì những cái phân tử CO2 với O2 các thứ thì nồng độ rất là cao trong khí quyển. Thế nếu mà mình muốn đo những cái phân tử mà nồng độ thấp thì có được không ạ? Nếu mà dùng cái technique này ạ? Cũng được, có nhiều cái này là cái nó devoted vào CO2 với cả O2, thế nhưng mà có nhiều cái satellite ví dụ như là ERZ chẳng hạn, nó là infrared thermal emission measurements ấy, thì là nó cũng đo rất là nhiều thứ, có cả cái gì pH các thứ đo được bởi nhiều satellite, có chứ em, nó cũng technique, nó cũng kiểu như thế thôi. Vâng. Thế mỗi khi mà mình đo những cái band specific như này thì chị bảo là nó vẫn có bị mixing bởi những cái molecule khác đúng không ạ? Đúng rồi. Thì làm sao mà mình distinguish được, nếu mà những cái phân tử mà nồng độ nhỏ thì làm sao mà mình có thể hoặc là nó có những cái band specific của nó ạ? Thế thì cho nên là càng ngày người ta mới càng cần các cái satellite mà gọi là new generation, là phải có better signal to noise ratio với lại better resolution. Thì và cái spectroscopy của một số những cái molecule cơ bản mà absorb ở chỗ nào cũng absorb, là ví dụ như là CO2 hay là nhất là H2O ấy, thì nó cũng khá là biết, người ta cũng biết khá là kỹ rồi. Thế cho nên là với cả những cái mà em nói ấy, thường thường là nó cái precision nó chưa đến mức như là cái mà chị giới thiệu. Tại vì cái chị giới thiệu này tại vì cái CO2 chẳng hạn thì là cái spectroscopic parameters mà main ấy, cái main spectroscopic parameters là nó đã biết, người ta đã biết rõ rất nhiều rồi. Thế cho nên mình mới phải đi mình tìm những cái mà gọi là refiner effects thì mình sửa thôi. Còn những cái mà molecules mà nặng mà thường thường là nó absorb ở trong cái vùng far infrared hay là microwave thì là nó không cần đến cái cần thì nó lại không bị mixing line như là cái này. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Các phép đo này có nhanh không? Tức là mình có thể kiểu satellite mà mình
scan nó từ nước này sang nước khác để xem là ví dụ như là cùng một thời điểm nào đấy mà ông Trung Quốc ông ấy có nhiều CO2 hơn ông Pháp chẳng hạn không? Có, em nghĩ là ví dụ như là nếu em không nhầm thì là một cái này hình như là nó đi đủ nó bao hết một vòng trái đất là hình như là mười mấy ngày hay sao ấy. Mười mấy ngày cả. Mười mấy ngày hay là như nào ấy, hoặc là tức là nó bao phủ toàn bộ ấy, còn tùy vào các cái satellite. Nếu mà cái mấy cái satellite này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà ví dụ như là ERG thì em nhớ là hình như là mỗi ngày nó lại qua, tức là mỗi ngày nó lại vào đúng một cái điểm đấy, vào đúng một cái giờ đấy hay sao ấy, tức là nó cái chu kỳ của nó là một ngày một ấy. Tức là một vòng nó tầm mấy chục ngày hoặc mười mấy ngày hoặc mấy ngày, nhưng mà ý là nó đứng yên một chỗ ở một thời điểm, nhưng mà nó có hệ thống gương, nó có thể quét chứ nhỉ? Quét được không? Có chứ, nó bao giờ nó cũng phải làm cái balayage. Nó cái đường kính nó hàng mấy chục km luôn ạ. Đúng không? Ý nhất là quét được cả nước Pháp cùng một thời điểm nào đấy để biết rằng là ông Paris là ông ấy hơi ô nhiễm môi trường chẳng hạn thế. Quét được cả một nước Pháp vào thời điểm thì cái đấy thì chắc là em cũng nghĩ là không, nhưng mà nó phải đến hình như là 40-50 km gì đấy, cùng một cái measurement đấy, nó integrated over the hết một cái pixel của nó là tầm 40 hay là 50 km 50 km vuông hay gì đấy. Thế thời gian để đo được một phổ này là bao lâu hả chị? Hình như là chị cũng không, chị có thể là nói hơi sai một tí về cái order đấy, chắc là tầm dưới 1 phút đấy. Okay. Thế thì không cần phải vệ tinh địa tĩnh thì cứ chạy thôi. cho máy bay ông ấy chạy. Đó. Chị ơi, thế những cái dữ liệu về như kiểu pollution các thứ là đều là những cái phép đo bằng satellite như này à chị? Không có nhiều cái pollution, chị nghĩ là người ta đo bằng ví dụ như hệ thống Air Paris là người ta đo bằng ground base, với lại đo bằng balloon, với cả đo bằng máy bay ấy. Thế còn satellite cũng có góp phần. Ví dụ như là cái đợt cháy nào chẳng hạn thì là satellite nó cũng detect được những cái product của cái biomass burning đấy. Với cả là cho em hỏi thêm một câu nữa là những cái greenhouse gas ấy ạ, thì là có rất nhiều cái gas khác nhau, và hình như em thấy cái efficiency của nó là ví dụ như CH4 thì nó sẽ có cái effect greenhouse cao hơn là CO2, nhưng mà hình như là CO2 là gây ra là contribute và nhiều nhất đến cái greenhouse. Đúng rồi. Tại vì là CO2 cái quantity của nó lớn hơn rất nhiều so với cả methane. Tại vì methane thì đúng là cái efficiency của nó hình như là phải đến 20 lần mạnh hơn CO2. Thế nhưng mà CH4 thì cái nồng quantity độ cao hơn ạ. Đúng rồi, đây nó là 300-400 ppm đúng không? Cái methane thì nó hình như là nó chỉ có được khoảng 180 pp hay là cái gì đấy. Vâng ạ. Đây chỉ có đây. Nãy chị Hà nói là cái độ nhạy của cái satellite này là nó có khả năng đo được 1 ppm nhờ, của CO2 chị nhờ. Đúng rồi, tức là phải hơn đấy. Dạ, tối thiểu là như thế. Tối thiểu là tầm 1 ppm. Thật ra mấy anh chị em mình mà nghe ppm chắc cũng không nhiều, đó là cái gì. 10 mũ trừ 6. Tức là concentration là 10 mũ trừ 6. Part per million. Ok, hôm nay anh cũng hơi ấy một tí, hay là anh em mình dừng ở 12 giờ nhá. Dạ. Ok. Nên nếu mà hôm nào có khi lại mời chị Hà talk một buổi khác về cái phần chính của chị, em thấy cũng rất là hay. Dạ, cảm ơn chị Hà rất nhiều, em thấy bài nói rất là hay ạ. Lĩnh vực này rất là kiểu như là món lạ đấy, ngon mại lạ. Món lạ. Đấy, mình cũng hơi sorry mọi người là chuẩn bị không kỹ lắm, tại vì thực ra những cái kể nếu mà nói từ đầu đến đuôi thì nó sẽ có cái mạch lạc hơn ấy, tức là mà nói từ đầu giới thiệu về transition, giới thiệu nhưng mà không sao, nói